Hey guys, welcome back to my YouTube channel. இன்னைக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். ஏன்னா இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட ஒருத்தரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன். இவரை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா என்னோட ஸ்டடி பார்ட்னராகவே இவர் தான் இருக்க போறாரு. அண்ட் இனிமே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் சேர்ந்து படிக்க போகிறோம். என்னோட மெடிக்கல் ஜேர்னி முடிகிற வரைக்குமே இவர் தான் என் கூட இருக்க போறாரு. ஸோ அவர் வேற யாருமே இல்லை, ஜேஸ். அந்த ஜேஸ் எங்க இருக்காரு அப்படின்னா இந்த டப்பாக்குள்ளதான் இருக்காரு. சோ இன்னைக்கு இவரை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போறோம். Wow. I mean, it's amazing, right? So pretty. So now we have to fix Mr. Jace. எனக்கு டெலிவரி ஆகும்போதே ஸ்கல்லு, அதுக்கப்புறமா ஷோல்டர் ஜாயிண்ட், இதையும் வந்து அவங்க ஜாயின் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா வெறும் லெக்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஸ்கெலிட்டனை இந்த ஜாயிண்ட்ல இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் மை படி ஜேஸ். ஓகே, so he's fixed. Look how tall he is. I mean, pretty, right? Okay, now let's fix Mr. J's legs. So here is the legs which we have to fix now. Even in this, the knee joint has been already fixed by them. What we have to fix is the hip. For the hip, there is a nut they have given. So let's just see. We have fixed Mr. J's legs. Seems like orthopedics is easy, just to fix bones. Just kidding. Okay. Meet my steady partner, Mr. Jace. Okay, let me check if Jace can move his jaws. Yeah, Jace can move his jaws. Hi, Jace. Well, I wish he can speak. Meet Mr. Jace. So guys, do subscribe my channel
for more medical updates and more lifestyle videos of our medical students and some quiz competitions, and all these things will be uploaded in my channel. Also, in the description have given you my Instagram ID. Do follow me there, and if you want to know more details about anything about the medical colleges or anything, or about the medical students, any doubts regarding that, you can always ping me in my Instagram account. So see you guys in the next video. Just say bye. Bye.